whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ka tika kani mai rā, neke hia te tinana. Ai. Anei mātou ko hoki mai, anā koutou ko hoki mai, anei tātou, ko ngai taringa. Anei, whakakotahi nei i runga i te punua pāho. Anei o taringa e whakapāho atu nei i te pīki, auahi pīki tāngia o te aomatu. Kaka. Pai taku whakataruna i taku reo nera. Ai, pai. E te iwi, no reira, nau mai. Nau mai hoki mai, ngai taringa. If you're new to the podcast, nau mai, haere mai, whakaaro mai. Whai mai ia. Ia, taringa. Ai. I runga i te pai āhua. Hea te pai āhua e hoa? Pai āhua, Instagram. All you grammars, koira te pai kupu. āhua. I te puka mata rānei. Puka mata. Hea te puka mata. The Facebook. Book of Faces. Ai, Book of Faces. Pewhia te atapaki. Atapaki. Snapchat. Atapaki. He atapaki tākorua, ākorua. Nā, ko whakamoia. Yeah, Ai. Instagram. Kare hau e tino whakamahi i taku atapaki. Well, you go to Pukamata and Paiahua, and it's there, the same function is there. So, Yeah. Kono, kei runga hoki te taringa i te ira puoro. Ira puoro, ai. Oh, hea hatera. Spotify. Ira puoro. Ira puoho. Oh, puoho. Ira puoro. Ira puoro. Spot. Yes. Me etehi o ngā whakaata kei te tiriata. Kei te tiriata, yes. Actually, all of our episodes on tiriata. Ai. Oh, are they all? Tiriata. They are all on tiriata on YouTube. I need to catch up on that one. Hea no te tiriata? How, YouTube. Ka pai. Nō reira, ko nā kupu hou pai āhua. Instagram. Ai. Pukamata. Facebook. Ka pai. Atapaki, me atapaki tā koutou. Snapchat. Ai. Ira puoro. Spotify. Me te tiriata. YouTube. Me te tikitoka. Tikitoka. Kei te tino whaia tērā e te rangatai. It is probably tikitoka. For the youth. TikTok. Oh, I don't know that one. Ne? Oh, TikTok. tikitoka. Yeah. Okay. Ai. Yeah. Yeah, I'm not too familiar with that one. Yeah, I'm not. Yeah, it shows your age. Ai, he pakake no I tātou. know. And it shows we've aged. Yeah. So, koe nā tātou kaupapa mō tēnei putanga, ne? Ai, koe nā ngā tīwhiri. Yeah, koe nā ngā tīwhiri, engari, hea te kaupapa. Koe nei te tikanga tahi kore tahi. Tikanga 101. Tikanga 101. Ana ko te kaupapa kōrero i te tikanga tahi kore tahi. Ko te Pāhopori. tikanga me te pāhopori. Tikanga me te pāhopori. So yes, tikanga. Tikanga around social media. Yeah, and so we'll look at tikanga Māori and tikanga in general as in courtesies, and etiquette. Ai, pai tērā. Tikanga Māori me te tikanga tangata. Tikanga whakaaro nui. Hey, yeah. We live that now. That is our world. That's what we live in. And our kids are in it. You know, so there's certain things. So this is episode 116. And it's the 1st of November, so I need to give a shout out to my daughter, Mane o Mairarangi, who turns 2 today. Oh. Yeah, who runs the world in our household and deprives us of sleep. Kea wai te ao. Kea wai te ao. Hare huri tau kia koe, taku nana kia. I e rātu, ko te tikanga, Ai. ka kōrero tia, ka whakamohio tia atu tētehi kiwaha. Engari, i tēnei terenga, i tēnei hōtaka, e aro ana tātou ki tētehi kupu rānei mo te Pāhopori. Yes, so we haven't got a soul kiwaha for this episode. We've got a few terms that are known throughout Pāhopori, throughout social media, that we can use. So one that is often used on all forms of social media is LOL or KTK. KTK. So what does LOL mean first? Laughing out loud. Laughing out loud, yeah. Quick story, there was 2 kuia, and they were whanaunga and friends, and one of the kuia passed away. Oh no, one of her whanaunga passed away. And then the one kuia sent some flowers in a card, and it said, "Oh, sorry for your loss, LOL." And the mokopuna said, "Dad, do you know what LOL means?" She goes,
It means lots of love, doesn't it? No, it means laugh out loud. So, I don't know, man. No rāwhiti tērā. Te rāwhiti, te tai rā. Kaha te kata, ne? Ai, ka te Kaha kata, te kata. kino te kata, Kino te kata. e rua. Yeah. So that means LOL if you use it. If you don't know what that is, yeah. Koe nei, taku mōhio nā Leon tērā, te kia ora. te KTK. So Leon, che. Nā whai anō. He anō e tahi e hoa? Whai mai. Whai mai rā. Whai mai, yeah. Whai mai au, ne? Yeah, follow me. Ai, whai mai au, Whai mai au. arai homa. Nā, hea te tai horopake ki te whakamahi tērā, whai mai au. Like, if someone wants me to tag them, I'll say, oh, just follow me. So then I can find you. Whai mai au. Whai mai a Taringa. I runga I nei Pāhopori. Yeah. How do you say social media platforms? Pāhopori. Ai, Momo Pāhopori. Whai mai a Taringa. I runga I a Paiahua me te pukamata. So follow Taringa on these social media platforms, Instagram and Facebook. Hey, have you seen so-and-so's Instagram? It's funny as. Whai atu I aia. ai, ka pai. Go and follow that Yeah. person. Whai atu I aia. Whai atu I aia, bro. Whai. Yeah. Ka kaha te kata, bro. Ka kaha te kata. Oh. Yeah. Have you seen that cafe that posts all that mean food? Yeah. Whai atu. I taua whārangi. Yeah. I follow all the food pages. Oh, yes. O ai. Yeah, I do more than that. Me ngā hōngere kai I te tiriata. Oh, yes. Yeah. So the cooking shows or the food shows in ngā general? hōngere. Hea te hongere series Kao. show. I runga I te pāka whakata, hōngere tahi, hōngere Pro- rua. Oh, Programs. subscribe. Kao. Programs. Whakarongo kōrua. Whakarongo mai rā. I te pāka whakata. Yeah. Yeah. Episodes. And on the TV. Whakarongo. Ana kare whakarongo. Kei te rongo kei te iwi. I te pāka whakata, on the TV. kei runga te karere, Aye. Yeah. I te hōngere tuatahi. Ne? Yeah, I know now. Nō reira he aha. Channels. Ana! So, he kupu hau. Kia ora. He kupu hau ki te puhei. Hongere Ai. channel. Hongere channel. Nō reira ka Yeah. whai ahau I ngā hōngere kai I te tiriata. Nā whai anō I kia atu te tangata kaue haere ki hongere ke. Ana! Don't go to another channel. Oia no, koina he ao anō, karau e ki he ao hau I te mea, kuaroa no atu I nāne te Pāhopori. E haere ana. Ai. He hau pēki e tahi, Ai, engari koinei te ao o te nāne ko te Pāhopori. tika. What does SMH mean? I just don't Shake my head, I think. Oh, does it? Oh, Ai, pēnei. or slap Yeah. my head? Oh, shaking my head. Like you're like, Yeah. oh. Te auwe. Auwe. Okay, So I suppose okay. an equivalent is auwe. 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 But Emo? No, IMO. In my opinion. in my opinion, K-A-N. K-A-N. Yeah, kia hau nei. Ah, kia hau nei. Give me. Waikahua ka tohu e hoa, ka rongo nui tēnā. E mana kona ka whai mai e tai. Nō reira, whai mai I a Taringa. Whai mai Whai a mai. tai. Te iwi. Ai. At Taringa Podcast. So within social media, we can also apply our tikanga or some courtesies, is that right? But, you know, because I think that's the big thing today is that we have mātauranga Māori, but how does mātauranga Māori still influence us in today? Because for it to be relevant, for it to live on or move on mātauranga Māori, it has to live on in what we do every day, ne? So I think this is a good kaupapa to talk about what mātauranga Māori, how it may be applied or what it looks like within the social platform area. So do you mean mātauranga Māori like as in karakia and things like that? Well, Or- things that drive the whakaaro Māori. So our tikanga can still be, I think it can be still practiced and observed on social media. Ho mai e tehi tauira e hoa. Well, you can't go too far from tangihanga. Kia ora. Yeah, tangihanga has taken many shapes over the years. And there's one of the biggest things that are happening now are the filming or photographing of the tangihanga. It's not an old thing. Well, it's an old thing, but I think now we are so reachable that we need to still be understanding towards tikanga. Yeah. You know, the way that we do it. Because, to my understanding, I know that if it's agreed upon, then it's fine.
I think there's some courtesies you must take. Yeah. So, for instance, I went to a tangihanga recently and we noticed somebody going live at the urupa. Heka. What's your thoughts on that? I tō urupa tēnei. No. We were going to tautoko my cousin. We were standing by the fence line and we saw someone else going live and we're like, hey. Ki au nei, ki taku ngākau, kāre i te pai. Ki taku ngākau. Kia ora. Kia mahi pērā tētahi. Kāre te pai ki taku ngākau. I roto i tō mātou hapu, kare anō mātou ki a pāho inamata i tētahi urupa, engari. Kua ki au ki taku whānau, ki taku hapu, kaua koutou e whakairi, whakaahua o ngā kohatu. Kia ora. Ahakoa nō rātou e rā tūpuna. Kia tau, harai te me whakaahua i rā me. Ki au, kei whea te raina. Kia ora. Yeah. Where's the line drawn? Where do you draw the line? But tika tau inamata, if you didn't catch that, going live. Ai, Pāho inamata. Pāho inamata. There's some other ones out there, but those are, But no, you're right. You have to really ask the question. And you're saying within the heart, it's not right to you. But also to ask the question to yourself, do I really need to take this photo? Yeah. Yeah, and where is the line? Because some things I do think that they don't have to be shown to the world. And it keeps I use the word tapu, but it keeps the special, for want of a better word. Tika tēnā. Yeah, it's special because not everyone can see it. Yeah, and this occasion is special because you're sharing that intimacy that you can't receive on the other side of a live. Yeah. Kia ora. Yeah, or on the other side of a photo because you're not there to smell, hear and feel. Yeah. Yeah, all you're there to see. Yeah. Kia ora. Yeah. For me, I thought that was kind of inconsiderate. Yeah. I have been in that place before as a photographer where I'm often expected to just take photos at our own tangihanga anyway. And I think for myself, because I've asked my aunties before if it is even okay, and even though they're the ones telling me to do it. And they said, as long as I don't get anybody else's whānau in it and only get our own whānau in, it's fine. Yep. So those are just things I try to remember when I'm taking photos for our own tangihanga. Cool. Yeah, but when I saw that person going live and it was like literally showing the whole urupa, I was just like, oh, that's not cool. Yeah, it's just courtesy and just a bit of self-reflection, give yourself a bit of a tick box first type of thing. Yeah. Hei pai tēnā, nō reira, meheme I whakarite I tētahi rārangi pauaka. Ai. Hei tohu mau. He aha etahi o era tohu ki o kuru whakara. Oh, cool. So if I was to make what do you call that? An assessment. A self-assessment. Yeah. A self-assessment before doing such things. One of them be, have I got permission? Yeah. Am I being insensitive towards others? Yeah. Or is this sensitive or insensitive to others? Peha kia koe? Ka whakaro au kei whea te tapu, kei whea te noa. Yeah, cool. Koena tētahi mea hei arataki au. Kei te tiaki au I te tapu, koena pea. Yeah, true. E tiaki ana au I te tapu o tēnei kaupapa, e tiaki ana au I te tapu o tēnei tangata, o tēnei hui. Yeah. Koena te te o nā pātai. Yeah, true. Yeah. Ai. Yeah, so am I taking care of the sanctity Ai. or the sacredness of this person or this area or this event? I te mea hoa mā ahakoa, he pai au ki te mahi whakaahua. He pai hoki e rā mahi katoa me te Pāhopori. Engari hara I te mea me whakaahua I ngā mea katoa. Yeah, true. Yeah. It's so true. You don't have to photograph your whole life. I mean, because there's a time and a place. Yeah. Sometimes there's nothing like just being in the moment. Yeah. Than living through the lens. Yeah. You'd know that, of course, Erica. I know, but even though I do get to go to heaps of cool kaupapa and am often right in the front of everything. And lots of times people say to me, oh, wow, you get the best view, blah, blah, blah. And I'm like, oh, yeah, well, actually, I don't even really take what's going on. I don't really take it in. Yeah, true. Because I'm too busy worrying about getting a cool photo and the lighting, catching this the properly. Angle, yeah, that I'm there, but I'm not a participant. Yeah. And I found that at one of our whānau reunions. I just found
at the end of it, I felt like I was an observer of the whole thing. I wasn't really included in any of it. I really get that. You feel disconnected because between you and the event or whatnot is the camera. Yeah. And your mindset of getting the right thing because it's a service for someone, as opposed to the experience. Yeah. Yeah, so I made the conscious effort the next time to not even care about taking photos, much to some people's dismay. E noho ana tātou I te ao o te whāwhai. Kia ora. Ne. E noho ana tātou I te ao o te whāwhai. E hihi ana te tangata ki ngā mōhiohio I taua wāra. Ke te hihi rānei te tangata ki te pōhi I ngā mōhiohio. Kia ora. So mo te whāwhai, he convenience tēnā? Ai, busy, quickness. Ai, nā te whāwhai, kāre te he tino whakaaro ki tā rātou e mahi nei. Kia ora. Oh, yeah. Nā, anei, kia noho tonu tātou I te horopaki tangihanga. Ai. Ka mate te tehi, he tere rawa e tehi ki te pōhi. Yeah. Kia ora. Ki runga, kua mate a mea. That's a very big thing. He hihia no tērā tangata, te āhua nei, kia noho ia te tuatahi, ki te whakapāho ki te ao, kua mate a mea. Kia ora. Ne? Nā, he tikanga Pākehā, kei te whai tātou I te tikanga Pākehā. Yeah, like tabloids. Ai, kuina, kei te whai I te tikanga kai tuhi pāpāho Pākehā. Gotta be the first to say this and do that. Yeah. He tikanga tō tērā, ke aroha. Ke aroha ki tētai, kua ngaro tētai tana whānau. Kau e whāwhai ki te pōhi. Kua mate, waiho mā te whānau pani, tērā e whakaro ake. It happens a lot. Yeah. And me whakamārama. If I go back to what Prana was talking about, we live in a time of instant. We live in an instantaneous time, impatient time, and so we're able to reach out to any types of knowledge or whatnot, instantaneously. And people want to let the world know how much they know. Yeah. We do it all the time. There's a lot of people that are prolific at doing it, but staying within the context of tangihanga, say someone has passed away and then a lot of people are quick to post that's happened. Yeah. Without them actually taking the time to think about what they're doing or who's it affecting. Yeah. Say you're not the immediate whanaunga and an immediate whanaunga finds out via your post. How would you feel? And everyone wants to post first. It's like what Prana was talking about, is that we're following the ideals of Western or Pākehā tabloid. Yeah. To be the first to put something out. Yeah. To be the first, or to be known to be the first to put something out. So I think that's where whakaaro nui, courtesies, is for things like, especially tangihanga, and even vague booking, putting up a broken heart. Oh, and a te ai. You're trying to be smart or you're trying to be, classy about something, but it's not at all to me. No. To me, it's because you're still provoking the thought. Proving that point that you know something and you know it first. Yeah. Why o mā te whānau pani? Because they have to let a lot of people know first. Yeah. Yeah. And how would you feel if that was you? Yeah, exactly, it is, yeah. O tahi anō, tētahi tangihanga I roto I a mātou, ana ai, kāre etahi mōhio, kona tata e nei, I roto I te whānau, kāre rātau I mōhio, no reira, ai. Oh, wow. And that's what happened? So there was a bereavement amongst your whānau and some hadn't known yet? And how did they find out? From a post? Nā tētai I Waiatu. Me te ki, ka aroha ki tō papa. Oh. Ka tūmeke ia. Oh, no. Ai. So someone rang the whānau of the bereaved and they said, my condolences. So a whānau, yes, to the bereaved family member and said, I'm so sorry. And they didn't even know. Yeah. No reira, he tikanga tangata tērā nā e kōrero na koe mo te whakaaro nui. Kia ora. Me te aroha. Tika. Ne. Aha ko te aroha o te tangata ki tērā, koe nā no te tai, ne. E harai te mea ko te katoa kai te pohirunga I te hihia kia whakamohio I te katoa I te tuatai, engari koetahi ko te aroha tērā. Ai, yeah. Engari me whakaaro tonu ki te whānau pani. Yeah. Yeah, it's true, yeah. Everyone wants to do it in the right intentions. With the right intentions, because it's out of aroha, it's out of compassion and sorry for that person. But yeah, to actually take a step back and probably transfer that aroha to being tau. Hey, Mā te aha I te whakaaro nui.
What about those ones when they post up photos of tūpāpaku and headstones and stuff like that? Yeah. Ka rea nau kia kite I tētai mea tūpāpaku. Oh, well, heaps of my friends and whanaungas from Te Moana Nui a Kiwa he Yeah. korata. And, you know, so if that's okay amongst them, that's okay amongst them. You know, but for me, say, if it was someone close to me, it would not be allowed at all. Nah. And then we talked about the sanctity of that person, that family, and that occasion. It's left. And I want to mihi to those whānau that allow that on the big scale. I'm talking about the big tangihanga with the likes of Te Taringa Kahu, Heke Nuku Busby. You know, I really want to acknowledge that whānau for allowing that and acknowledging those broadcasting teams to do it with a bit of class. Yeah. Because there's a fine line. Yeah. Yeah. Hey, it's a really good program that does it really well. You know that Undertaker one? Nā kākatea. Yeah, ngā kākatea. Yes, The casketeers, yeah. Yeah, they're a good example of doing it in a way where it still upholds the mana of that person. Yeah, man, it's still it's a dignifying way. Yeah. So I think there are ways around it, but it's always about permissions and courtesies to actually ask first and get there, Ko tētai rereke o te, nā kia tīpako he au, I te mea kei te huri ki te pauka whakātai nei. Ki te mātakitaki au I tērā hōtaka, e mohe ana au hea tāku e ki te ai. Yes. Yeah. Ne, nāku I whiriwhiri. Yes, kia ora. Ne? Yep. Engari, ko te rereke o te Pāhopori, ka puta noiho mai ki tō waia. Kia ora. Yeah. Koe nā te rereke. Kia Kare ora. ui whiriwhiri ki te kite I rā Kia me ora, I puta kia ora. ohorere That's a mai. good point, yeah. Yeah, tika. No reira, he rereke tērā. Yeah. Yeah. Ki oku nei whakaaro. Kia ora. So what Prane was just talking about is that on TV, you get to choose what you watch. So you expect or you know what you're going to see. You're ready to what you may see. But when the same thing applies to social media, you don't get to choose what pops up on your Facebook or on your news feed. Yeah. On your feed. You don't know what someone else is going to post. Pono. Well, we just come back from a restaurant. We were sitting down and we had our phones on the table. What if we just picked it up and then you've got a tūpāpaku in your hand and a burger in your other hand? Yeah. I didn't have a burger, but No, we all had healthy kai. we had healthy kai. Ai, kia mohe mai koutou. Ka mohe mai koutou. You know, so... Ai, no reira, koe nā tētai rereke, Yes. rerenga kētanga. Yeah, that's a good point. It is a good point. Ai, a ka mutu e mohe anau ki etahi, I pai tērā hōtaka, pai noiho, e mihi anau ki a Francis rao ko tana wahi tana hoa. Engari, e mohe anau ki etahi, kare rata e pirangi ki te mātakitaki I tērā, no reira kāre I mātakitaki. Yeah, so they don't want to watch it and they get the choice not to, eh? Ai. Yeah. Engari, te ao e noho nei tātai, te ao Pāhopori. Te nuingo o te wā, mehe ka pōhi tētai ka puta ohorere mai ki tō rārangi pānui. Tō rārangi pānui, yeah. Your feed, there you go, rārangi pānui. Nā, kia hoki ki tō kōrero tuarua mo te kōhatu. I roto I te urupā, ka me tetehi ki au, nōku tērā tupuna, ne, o taua kōhatu. Ai, e takoto ana I te urupā o ai. No anake te urupā? Kia ora. Kao, no tētahi whānau te urupā. Ki au e whakaaro Pākehā tērā, ki te ki nōku tēnei tupuna, nāku tēnei tūpāpaku. Ai. Nāku, he whakaaro Pākehā tērā. Nāku te kōhatu rā, nāku I whakarite, yeah. So, me ata whakaaro. Really have to have a think about it. Especially, I think once you get over your impulsiveness, because there's always the impulse, the natural instinct just to be impulsive and react. Take a breath and think about, okay, who does this affect? What circle does this get out of? Yeah. But as you're saying, going back to headstones, when you ask someone if you should photograph that headstone and somebody says, no, this is my tupuna. This is my tupuna. And my first thought is well, how come you're not carrying your tupuna's jaw around with you anyway? But whose urupā is this? Is this just your urupā, or is it the urupā of this whānau, of this hapu? Yeah, so it's a Pākehā ideal to think that way. Yeah. What about, we often see, not everything's doom and gloom. But hard out. on social media, there's
So a tikanga, I guess, these days is you're not official unless you're Facebook official. It's complicated. It's also a big thing to announce baby announcements, gender reveals. Gender reveals. Kareo e kōrero mo te whakaatu he aha tō... Te ira. Tō ira. Engari, kāre pera rawa te nui o te kite i nā nei, engari, i au e tamariki ana, he nui te pānui. So when you were young, He nui te pānui. was big news. Te reo pānui? Reading. Te pānui. Ka tū tētahi, i roto i te hui, aha ko, rua te kaumātahi, huri tau rā whānau, ka tū tētahi, e harai te whai kōrero, ka tū i roto i te hui, kei te kainoho te iwi, ka ki he pānui tāku. Yeah. Kia ora. Te mārena a mea ki a mea, kei te marae o mea, a te wikene o mea. Yeah. Engari, ko whakawhiti te rāhuatanga ki te pukamata. Yeah. Ai. Nō reira, he iwi pānui tātou mai rāno, te Māori. Engari, koera te rerenga e maharanau, iti nā wai nā nei ka pēra. True. Pānui tāku kātū. Yeah. Ko he aha te hui. Yeah. Cool. Ne, ka pānui kanoho. Yeah. Ka haere tonu te hui. Okay. So these days, like when we have karakia in the morning or, at class, and they ask if anyone's got any pānui, Yeah. those would have been the types of things that would have been said. But nowadays it's already all on Facebook. That you don't need to say it. Yeah, like what Prana was saying in times before, it was prevalent. We were prevalent at giving out notices, pānui. Ai. So I've got something to say, no matter what the hui is. And I can see that it goes, most of our people are here. Koina. Because it's a good time to do a pānui. Ana. So-and-so's wedding is going to be on this day at this place, kapai. And then people will go about their way doing what they were doing. Ai. Kei te maharau, pai nane ke te rongo au i ngā wā, i tērā wā. Mehe me kāre ko i pānui ki te iwi, kāre e tūturu. Kia ora. Nā he rite ki tāu e mēnei. Yeah. Kāre e pono. Kāre pona, yeah. Nō reira, me tūrawa tētai i te hui ki te ātaki atu ki te iwi. Anei te hura kōhatu o mea. Yep. Yeah, so it was official if It you was official. said it at the hui. Ana ara te tauritinga o tērā ki te pukamata. Tika, it is true. Right. So and I guess the difference is, standing at the hui and saying that because Makes it hui official. It makes a hui official, yeah. It makes it public official, it makes it gospel because you might be doing it up in impulsiveness. And you go, lots of people do that on Facebook. The hura kohatu's on this label weekend and they go, we didn't say that, we said Easter and Ding Dong, so now we have to do it on... And the equivalent is what we do now. We create a whārangi. Oh, did you hear so-and-so's a couple now? Oh, well, it ain't official until it's Facebook official. Yeah. I pērā, kare pēpainga e taku hoa, engari, I pērā hau. I te wai piri māua, kāre te iwi I mōhio. Ka muti kāre I pirangi kia rere etahi harihari kōrero. Ai. Nō reira, I tū au I te hura kōhatu o tana karanga pāpā, matua keke, I te wā hākari. Yeah. Tū au e pānui tāku. Kia ora. I reira te, kia mohe mai koutou kua whai wahine hau, ka tūmeke te iwi, ana I pānui au I tō māua moenga ko ngā huia. So you made it official. Ai. Yeah, what that does is it makes your word integral. Ai, te mana o te kupu. Te mana o te kupu. And it makes you accountable, makes you responsible, and you stand in your truth. Koina. Well, such an occasion as your partner's whānau's hura kōhatu is probably a good time for it, Yeah. So it would do away with any rumours or things surrounding. I mōhio te katoa te iwi I te wākotahi. Aye, yeah, they all knew it once, So someone didn't have to post it at a small hui. And they go, hey, I was at the hui. And Koina. Ana, e hoki ana ki tō kōrero mo te mana o te kupu. Aye. Ana, ko te Pāhopori, te pukamata, kei te tuku noiho tātou I te kupu ki reira. Aye, true. Ne, ka mate ana tētahi taku aroha, ko hoki ki te mate. Yeah. Ki etahi atu kaupapa rānei, ka tuku mā te pukamata. Yep. Kareo e te ki e kino tērā, engari e kite ana I te huringa. Yeah. He ao whakaro. It's hard to put as much meaning
or the meaning that you want to put into it when you're putting it into these words on Facebook or on social media, rather than going to show what you mean. Yeah, Right. no, it's true because what Prane was talking about was we are using it. I'd probably use lip service. You know, as the way we put words up, and it's true. And we all have a sincerity that we want to show on it. Yeah. But sometimes it's just a bit watered down. Like personally for happy birthdays, if I don't see them face to face, I don't really post on their page. Yeah. Just because I don't want it to be. Oh man. I don't want it to be obligatory because it's on your news feed. It's someone's birthday. Even though I always appreciate getting the love, though I try and hide it. Yeah. Hard. It's cool when you look at your newsfeed and get all these messages. Yeah. But this reminds me of my mum back when, she's still not very good at Facebook. But back when she first got on Facebook, she didn't realise that Facebook told everybody when your birthday was. and she'd been lying for years. No. So she started getting messages from, her friends and whānau on Facebook. And I just saw her comment back to one of my older cousins and she was like, oh, gosh, how did you know when my birthday was? She's like, I feel bad now because I don't know when yours is. Yeah. Tai hoa. And he was like, Auntie, Facebook told me. Yeah. Tētahi mea i ngā wiki nei i tō tātere taha hau, ana i whakahaere ia i tētahi wānanga mā tana, o rātau ko tana marae, i whakahaere wānanga mā tō rātau, mā ngā hapu o Waimara. Mā hoi anō, i kōrero māua, ko tētahi āhuatanga e ka kite ana, ko etahi kāre te hoki ki o rātau marae. He nui. Right, yep. Engari, i roto i a rātau, mā te kiri āhua, e kā anō ai te ahi. Tīga. E kore te ahi o tō marae e kā i tō kiri āhua. Tū koe kia o kiri āhua. Engari, te āhua o te kiri āhua, kei te kainga autitiro, kei te kainga hau. Engari, koe nā noiho, he kiri āhua noiho. Yeah. Tīga. Ai. Yeah, so Prane and Tātere were at a wānanga for Tātere's hapu. And one of the... Is that what he spoke on or is that what happened there? Kao I puta i a māua kōrero. Oh, yeah. Ai. That not many are going back to the marae. And that's throughout. Ai, roto i a tātou katoa. Yeah, tātou katoa. And that somebody using a selfie. Ai. Is that what you said? Ai, nui te Māori kei te pērā. Oh, yeah. Kiri āhua. Te tiro i ki au, kei taku maraia hau. Oh, yes. Koe nā noiho. Yeah. Kia ora. Yeah, you just called in. Yeah. Kiri āhua, selfie. Kiri āhua me te whare nui, me te whare kai, me te marae. Kā kua ia. He tētahi kaumata. I'm ahi kā now. Yeah. A selfie won't add to the warmth of the home fires. Ai. Or it won't reignite or reflame your fire Koe as te much kiri as... āhua. Koe yeah. Gotta say Koe te kiri though, āhua selfie. I have found out that I am whanaunga with a few people through other people or myself posting something at my marae and then, I'll get you're from there too? Yeah, I'm from there. Yeah, so Yeah, I do found that. a So few I- whanaunga. I message people and go, hey, what you doing there? Oh, so-and-so. Oh, bro. See that photo that you're taking a photo with? Yeah. Koe nā te pepeha o te wā. Koe nā te pepeha o te wā. true. Nā, ko te whakāhua, te kiri āhua, te pepeha o te wā. Ai, o Mena kei reira he whenua. tainga. Ai. Yeah, true. That Kāre is i te ki kau e mahi, engari ko taku wero kia koutou e whakarongo mai ana. Do more than just a selfie. Ai, me nui ake i tēnā o te kiri āhua, i te whakāhua nake rānei. Anei ngā wāhi o taku kainga. Yeah. E aha ana koe mo tō marae, Tika. mo tō hapu. Yeah. Kau e whakāhua noiho. Aye. Yeah, don't just take photos of it. I mean, that's what tourists do. Pewhia tēnā, Erica, i te mea koe nā tō mai whakāhua, e noho ana tātou i tēnei ao ka whakāhua noatia te tangata. Me tono rawa, ki tētei. So, Photographing people in the in within the shot. You might be in a public scene or something. oh, right. Hea nā tikanga e pāna ki tērā nā tikanga. Yeah, so I do this a lot. At a lot of my mahi, have to go to events and that, and I'm expected to take photos of people at the events. And often I try and approach it from a journalistic approach. Like I'm more interested in capturing the essence of the kaupapa
Yeah. rather than people posing for the camera, you know? But yeah, often I get people who don't want to be photographed. You can often see it in people's body language. Yep. Yeah. So I know I don't want to ho-ha someone. If they're turning away from me, if they're making an effort to actually dodge the camera, I know, they're not comfortable with this. So you need an approach that person. Yeah, and I just sometimes I'll tell them, all good, don't worry, I won't get you in it, and they'll be fine. Sometimes I just don't tell them and don't get them in it. But yeah, you just got to be mindful. If you notice someone's body language towards you and they're not comfortable with you taking their photo, don't. Would you like it if someone was stalking you, pretty much? But yeah, as part of my mahi, I actually do have to get people looking at the camera and posing for it now and then. So I just go up to them and tell them what I'm doing and ask them. And 9 times out of 10, they realise I'm not going to be taking a super close-up of their pimples or anything, and they're happy for it. Or if I just tell them where the photo's going to go and where they might be able to get it from if they want it, they're happy with it. Yeah, that's cool. That's cool. Ko tētahi ahorite kia noho tonu I roto I te Pāhopori. Ko ngā hui Māori, kāre etahi I te tono. Yeah. Nō reira kei te kapuhia, I ngā matatia, te karanga, te whai kōrero, te mōtetea. Kia ora. Kāre he tono, kei te mahi kuritia. Kuritia, yeah. Ai. Yeah, so there are people that still on the marae Ai. without even asking. Ai. I think that's where the tapu is heightened because you haven't asked. And you know you haven't asked, so you're hiding it. Yeah. You know, that's a big thing. I was just going to ask you that because you're on the paipai a lot and you are savvy with your phone. Yeah, you probably answered it. You use your phone on the paipai, but you know the boundaries? Ai. Tētahi wā, me kore mo tētahi wā I runga I te paipai tūrunga waiwai. Ware katoa I au. Ai. Ne? Nō reira, nā te mea I roto au I te wairua o te tī pako kōrero. Ai. Nā, I tua Gerard ki te kōrero no whanganui. Ana I mahi I rātau I tā rātau poe, te poe, he tapu. Kia ora. Koe nā nake te mahi I runga o tūrunga waiwai kāre kapohia. Ka ata tono rātau ki te reo irirangi me ngā mahi pāpāho kia kaua te poe kapohia. I reira, praone, me tana waia. Oh, no. Ana I taku taha tuku. Ai. Nā, reira e pēne ana. Noho noiho nei. E kapo ana I te poe. Ana ko Gerard I te taha. E tohu ana me tana toko. Yeah. E whakarau. E aha nei ia. Ka mea tuku. E hoa, te aha nei kei te tohu ia koe. I reira I tino puta mai te whakapāha I taku ngākau. Yeah, ai. Muti kaua nā mihi mērā mahi I haere au ki a Gerard me te whakātu e hoa o tuatahi I ki atu mō taku he. Tūrua I whakātu au I taku waia kua whakakoretia. Kua whakakoretia, ka pai. I tino whakamāhau. Ai. I whakamāhau. But nā reira koe I ako. Ai. Ai. Ana engari I roto au I tērā wairua ki te kapo. Ai. Wow, that's cool. Ahua toru tau tērā. Ai. So Tūranga Waiwai Prāne was videoing he mōtetea tēnā? Ai, mō tēte engari ka mahia ki te poi. Yeah. So a poi. Poi whakapapa. I've seen that one. Poi whakapapa. And it's not agreed, it's not permissible to record it. You were caught up at the moment, you're on the paipai and you started recording this poi. The person who was doing the whai kōrero, the kai kōrero, started pointing at you without you even knowing, oblivious to the fact that and you're living through the lens, This is what he's not experiencing the actual gesture. He's like, he's pointing his toho. And then someone next to you goes, hey, I think they're pointing this for you. Koina. So you felt a bit bummed out. Ai, whakamā. Yeah, a bit embarrassed and sorry. And to go and show him later and goes, here's my phone, deleted. Ai, me taku whakapāha. Yeah, with his apology towards it. Ai. But yeah, those are big experiences, you know. And see, for me, Praone has experienced something that I don't have to experience because I can base my learnings on that. Koina hoki. Yeah. Me ngā tohu kia koutou e whakarongo ana, me ata whakaro koutou. Yeah. Whakarotia e hoa ma. Whakarotia. Yeah. Yes. Think about it. Because that's the other thing. I mean, I remember watching the story on Te Karere, Pau Te Mora talking about live streaming tangihanga for whanaunga that can't make it.
which is more of a reality these days. One is there's a lot of people disconnected. Two, they're over the ditch or, other places and can't make it. Does that make it a reason too? You can't make one rule fits all, but for you listening, does that make it a reason to, or perhaps it's something you and your whānau should talk about, I guess at the end of the day, I'll sit with the whānau pani if that's what they want. Yeah, I think ultimately, or as a hapu or a marae, there's a tikanga that is set. Because it is the day and age. We've seen tablets being held up. Yeah. Another kōrero we had a debate about the photograph of the deceased. Cometh the time, perhaps, or if not, it already has happened, that our tablets are replaced as picture frames. Oh, right. Yeah, instead of physical printed photos. Yeah, true. So if you look at the practicality of that, it's easy to bring up a photo on the iPad. Koro. Yeah. And it sits there for the day and then... Yeah. It's pretty rare these days for people to print their photos out, eh? Yeah. And because all of our photos of our deceased are on, Pāhopori. And there are stats coming out that the amount of ghost pages on Facebook. Whārangi kehua. Yeah, so things like that, And I've even had silly thoughts about, what if you just got a projector and put up the photos on the back wall? Kei te kōrero tia tērā etahi marae. Ai. I tēnei wātonu. Yeah, so these are the things that are considered. Kua kiki rawa ngā pakitara. Ngā pakitara, yeah. Ai. Yeah, the walls are full. It doesn't mean that these are great ideas, but should be considered and carefully considered if you are going that way. What are your kei he te raina? Where's the line? Yeah, things like where's the tapu? Because that tablet you're using for kahua, a photo of a deceased, is it the same tablet your moko uses to play games on? Where does... I mean, you can... To me, I think sometimes you can take the tapu off and make them noa again through various things. But these are the considerations, eh? Yeah. Because that's the world we live in, I think. What about when you share other people's whakaaro and, so you just heard somebody say something, you thought, that was cool, I'm gonna write it as a status. And you don't give credit where credit was due. Reference, yeah. Yeah. Ana ko te whakaaro nui tērā. Yeah. No, e rua nā taha, e kōrero tia ana, nāu I whakapua ki te timatanga puahiri. Kua kōrero hia e tai tikanga Māori, kua kōrero hia e tai tikanga whakaaro nui, ana me te ora o tētahi, I roto I te Pāhopori. Nā ko tērā he tikanga whakaaro nui. Kia ora. To reference as a whakaaro nui, a courtesy. Ai. Kia ora, yeah. Ai. I ki te au I tētahi whārangi I nā wiki nei, I whakairi te whārangi I te whakāhua, nā whārangi ke I mahi. Oh, no. I waihanga. Engari kare te whārangi I mihi ki tērā whārangi. Yeah. No reira, me mea whakaaro nui tērā. Yep. He tikanga whakaaro nui, ana koe tai he tikanga Māori. Yeah. I think before you carry on too, is that if you don't reference, just remember where you got that kōrero from is as easily accessible for anyone else in the world to access it. Ai. Yeah, so you'll get found out. So, and it actually gives you more integrity that you reference that person. Yeah. Sharing the love is getting the love. Whakaaro, whakāhua. Yeah, whakaaro, whakāhua, kupu. Yeah. Koena te take me ka whakatauki e harai au, ka tuhi au I te ingoa. Yeah. Engari ki te whakairi au I tētai whakatauki nāku I waihanga ka tuhi au I taku ingoa. Tika, when you say that, you put up your own whakatauaki, you reference it as yours, and the ones that you do put up, you reference the person who dubbed it. It makes you want to follow that person. You're like, who's that? That's pretty profound kōrero. Hara. Yeah. No reira, e te iwi, e nui tēnei wānanga, I au e noho ana koe ki te anō au e tahi horopaki ka he kōrero tia. Engari, koe ke te wā. Ai. Yeah. No reira, ka huri ki te waiata o te wiki. He aha tā tātou waiata. Ooh, he aha rā o wawata. He aha rā. Aye. So this is another song from, I believe, our Te Arareo Māori suite. Oh, really? Yes, and this is written and sung by Pānia Papa.
See, The Pānia Papa. See that? Credit, you got to give credit. Yes, got to give credit Got to where give credit. credit is due. And this is from one of our Te Reo Māori programs at Te Wānau Aotearoa, Te Reo Māori. And this song talks about your ambitions. So what are your ambitions for mātauranga Māori Kia ora. within today's world? Because it just can't be on the marae. It just can't be in the history books. Mātauranga Māori must seep through the fabric of all. Tēnā koutou katoa. He ahara o wawata, he aha tuna I roto I tō manawa. Kei tēnā o te hunga tangata, he ngā kau hei tō mina hei wawata. Tō mina wawata hia hia he aha tuna. Ngā kupu mo te pirangi o te manawa. Ko ingo me te mina mina. Anei ngā kupu mo te hia hia manawa. Mehe mea e torura o wawata. Ka whakatinana hia I tēnei rā. He ahara o wawata. He aha tuna o manako manawa. He rawa, he waka, he taonga, he ngā kauaroha. Koe anei te taonga e kore rawa e hokona. Ko ingo me te mina mina. Waiho hei hoa mo te kupu whakatinana. Tō mina wawata hia hia he aha tuna. Ngā kupu mo te pirangi o te manawa. Ko ingo me te mina mina. Anei ngā kupu mo te hia hia manawa. Anei ngā kupu mo te hia hia manawa. Aueha. Me whakarongo pi kari kari. Pai te rongo I tērā waiata. Yeah, it's got a nice little swing, ding, ding, ding. Ko aku wauata ki ngā tikanga kia tikara. Kia ora. Aha kua he aha. Aha koe aha. Aha kua pukamata. Pai aha. Tiriata. Tiki toka. Tapakira. Auehi. Aueha. So reira e hua mahe. So what are the take-homes from this? Kia whakaro nui. Karo Yeah. nui, courtesy, Courtesy. be considerate. Give credit. Ai. Yep, give cred if you're using whakatau aki, because you know who said it. Whakatau aki, whakahua. Whakahua, yeah, photos, Aha koe aha. everything else. Yep. Me tono. Yes, ask Yeah. permission first. Permission. Better to ask Permission, yeah. first in most cases, then do it and say Yeah. sorry. And if you don't know, don't do it. Yes, That's your, exactly. That's the That should be a Haumaru sign. That's the safe thing, man. Yeah. And if you can't get permission, you're not permitted until you get Exactly. permission. Ai, ki te kore koe moe ha te tapu hea te noa kawe mai. Yeah, take a. Ētai wā, kei te kōrero tikanga Māori au Kia ina ora. nei. Kia kaua hoki I tātou e pā mamai koutou. Ētai wā, kei te tono koe I ētahi ki te whakai ki ngā tikanga kia takahia, engari kare tērā tangata e moe o ki te tikanga. Kia ora. Ne? Nō reira, ka waiho pēu tērā hei whakaro mua taihoa hoki mai ai ki tērā.
kaupapa. Mā te puahiri pia e whakarapopoto I tērā. Sometimes you're asking someone to trample some tikanga, but they know very little, if not any tikanga to begin with. Ai. And that's a dangerous... Kāre I te mahi, kāre I te whakamahi, kāre I te mahi I te tikanga, kāre I te noho I roto I te tikanga. Yeah, they're not practitioners or observers of it. Koena, ko te kāpō e arataki ana I te kāpō. The blind leaving the blind. See how they run. He mōrearea tērā. Yeah, it is dangerous. And sometimes people will go and do that because it's easier to get permission. Oh, I kia mea. Yeah. No reira, e harai te mea mā te tono rawa, Kia ora. e tika ai. Kia ora. Ne, he rereke tērā I ngā horopaki. Ne, he rereke te tikanga Māori I te tikanga whakaaro nui. I reira ai, te tono pai ana tēnei whakaahua, pai ana engari. Yeah. He ao anō te tikanga Māori. Hoi anō, ka waiho tērā. Yeah, waiho tērā. Yeah. Ka nui tēnā. Ai. So those are Ka take-home. mātua I tēnā. Ka mātua I tēnā. Engari, whai mai a Taringa. Whai mai. Whai mai. Whai a Tonutia a Taringa. Anei mātou tokotoru e mihi atu nei ki a koutou. Tēnā koutou, I runga I ngā mihi o te wā, me te aroha nui e rere atu nei. I runga I a mātou kupu whai mana. Whai mana. Ko whai mana I tēnei. Whakaro nui, kare haukoti te tangata. He aroha tetehi ki tētei I ngā wā katoa e te iwi hei kona mai rā. Ki yo, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.